Hello, dear children. Unit Our Countryside, Lesson 32. The topic of today's lesson is Earth's Oceans. Let's start our lesson. Now, please look at these new words and rewrite them onto your copybooks. Breeze. Breeze. Легкий ветерок, breeze. Cover. Cover. Покрывать. Flood. Flood. Наводнение. Join. Join. Соединять. Make up. Make up. Составлять. Monsoon. Monsoon. Муссон. Сезон дождей. Mountain range. Mountain range. Горный хребет. Volcanic activity. Volcanic activity. Вулканическая активность. Так, ребята, мы посмотрели, проверили с вами новые слова, которые встретятся в данном тексте. Теперь давайте послушаем данный текст, прочитаем вместе с аудио, затем переведем. Across the curriculum, 3F, Exercise 1, page 38. Earth's oceans. There are 5 major oceans that make up much of our planet. They are the Pacific, Atlantic, Indian, Southern, and Arctic Oceans. Water covers about 70% of the Earth's surface. The Earth's oceans are all joined to each other. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. It covers 165,250,000 square kilometers. It also has the deepest waters. The Mariana Trench is 11,034 meters deep and 2,550 kilometers long. The Pacific Ocean has very bad weather. Many powerful storms form out in the open ocean every year. There is also a lot of volcanic activity in this ocean. In the Pacific, there are many small volcanic islands such as Hawaii, Tonga, and Samoa. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It covers an area of over 82 million square kilometers. Under the Atlantic Ocean lies a mountain range called the Mid-Atlantic Ridge. The Indian Ocean is smaller than the Atlantic. It covers about 73 million square kilometers. It usually has gentle breezes. However, from the months of April to October, monsoons form over the ocean. They carry a lot of rain into India that causes terrible floods. The Southern Ocean is the 4th largest ocean. It covers an area of more than 20 million square kilometers. It is a very cold ocean because it is near the Antarctic and much of it is covered in ice. The Arctic Ocean is the smallest of all 5 oceans. It covers about 14 million square kilometers. It isn't as deep as the other oceans. It is one of the coldest oceans. Ice covers the central part of the ocean all year round. Так, ребята, в данном тексте говорится о мировых океанах, да, которые известны во всем мире. Это Атлантический океан, Тихий океан, Арктический океан, Северный океан, да, Южный океан и Индийский океан. Так, об этих океанах говорится в тексте. Вам следует внимательно еще раз прочитать, понять, перевести данный текст самим.
Так, далее. Across the Здесь первое упражнение. Name the oceans. Назовите океаны. Так, значит, открываем тетради и пишем exercise number 1 и название этих океанов пишем. How much of the Earth's surface do they cover? То есть какое количество земного шара покрывает они, да? Which is the smallest and largest ocean? Какой океан является самым маленьким и какой океан самым большим? То есть на эти вопросы отвечаем по тексту. Затем идет у вас как домашнее задание второе упражнение. Read the text and answer the question. Читаем внимательно текст и отвечаем на вопросы. Which is the deepest ocean in the world? Самый глубокий океан в мире. Which oceans are covered in ice? Какие океаны покрыты льдом? How big is the Atlantic Ocean? Какой по величине Атлантический океан? In which ocean can we find volcanoes? В каком океане мы можем найти вулканы? What is the deepest area of the Pacific Ocean called? Как называется самое глубокое место Тихого океана? In which ocean is Hawaii? В каком океане расположен Гавайи? What is under the Atlantic Ocean? Что есть под Атлантическим океаном? Which ocean has lots of rain for half a year? The year. Какой океан имеет самый большой дождливый сезон? Такой, в каком океане очень много дождя бывает. Так, вот на эти вопросы отвечайте по тексту. Say two things you remember about each ocean to your partner. То есть в третьем упражнении пишите две вещи, о которых вы помните из того, что вы прочитали, после того, как вы прочитали текст. Далее. Четвертое не надо делать. Вот, значит, домашнее задание от вас. Первое, второе, третье задание, да? Здесь. The lesson is over. Goodbye. Have a nice day.